Chin kuki narco terrorists in India dagi maru fukna tanthoklasi haina Republican Party of India ge General Secretary Maheshwar Thounaojam na fongdokre magna makata na hai kuki illegal immigrants singna thama pan hena malim gi miyamda machin thiduna lakhibadu nahan numidang Churachandpur da thokiba thodoktu na malim gi miyamda makhoi ase illegal immigrants ni haibadu mayek sengna takle makoida nation asibu nungsibagi wakhalon leite national flag ki nungsiba leite makoi yoiba pandam di separate administration talaga separate nation ama fangnaba honaba duni makoina India gi national flag chingthaba ngambagi wakhalon adu yoraklabana central government na makoi gi mathakta akan action lokhat pibaga lunena illegal immigrants sege backing the lady ba chin kuki narco terrorists sing India dagi maru fukna tanthoklasi haina su fongdoke चाहिए सामने आ गया है तो it is not the time to wait and watch. It is a time to take a strict action by the central government because many forces are here in Manipur, but still no any action has been taken against them. So we really request to take the strict action because they are not the normal people and they are not the original Indians. They are from another country. Those who are illegal immigrants and they don't have any sentiments. They don't have any sentiments of India. They don't have any sentiments for a nation. They don't have any sentiments for the national flag. They just want to destroy our state. They just want to destroy our India and they want to get the separate administration and they will just want to get a different nation. तो इस पे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल फोर्सेस कठोर से कठोर डिसीजन लेके कठोर से कठोर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके मणिपुर का जो 10 महीने से होने वाला हिंसा को जो हो रहा है इस पे पीस लेकर आइए इन लोगों को बाहर निकालिए इन लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दीजिए इन लोगों को जो सपोर्ट कर रहा है जो कुकी नार्को टेररिस्ट है इसको एक सबक सिखाने के लिए बड़ा सा एक पीढ़ी तक सबक सिखाने के लिए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लाइए करके हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं थैंक यू सो मच